আমার নাম তো কেভি পেলে হিলং প্রেসিডেন্ট Nagaland Zeliang People Organization. It's TV de Kiyevi Lamhai Namdi aro kokote jaga border problem bishi ase. Olop clarification dibo. Kiyevi aro Lamhai laga problem to ito tribal issue no hai in between the two villages only. Kiyevi village to le 1939 te eviction order dise. Kintu eviction order dia piche te jaikena Lamhai laga bacha kurina aise. Du to le itu laga kesa tu Lamhai bustikane ko. Indo ami alok kobole mon takado Dimapur Chamokdima district aro parent district border to ele amakan Dimapur district chak Chamokdima district aro to ele parent district border te ele itu the land belongs to Zeliang aro chakrama kan laga mati ase agreement bi ase amakan paper bi thakibo amakan claim kura no hai hoile bi densary part district the greater part of the densary part subdivision belongs to the Zeliang tribe. For administrative convenience, it is under Dimapur district. Otherwise, traditionally belongs to Zeliang. That is why when interim government thakatemde prior to the statehood, Zeliang Kuki Tribal Council be ekta bosti laga boundary up to Densary. Itu bosti laga man ase kwado very clearly. The tribal council have indicated prior to the statehood. My nam Chibra might come to 16 kilometers. So might come to be established quite only 50 years or say to sell 50 years we celebrate release. So my come is beyond Pimla towards Dimapur. So Lamhai laga mati hua karne Lamhai mai kam bosti kan dole Lamhai logote hudi kena bosti banaise. In 2020 de Western Sumi Hoho amakan parent district Zeliangrong ke kotha kuribo kogena bar hudise. Kintu amakan tu reply dise jodi amakan laga Zeliang laga mati te thakile tu aigena kotha koribo nohile amakan mati te thaka nai kole kotha na koribo kogena thakise. Bolibi Western Sumi president late Tataka Keto he admitted that those Sumi villages are living under Zeliang laga mati te ase ko karne amakan aigena 2020 September de kotha koise ta akla noy ta logote 15 জন executive members Sumi Hoho executive members ta logote 15 জন aigena amakan kotha bi kurise ekilo bad bi kaise gift bi exchange kurise aru amakan kotha tu kurigena aji sob fasla kuribo nore hoile bi ek duita resolution pass kuribo kogena amakan resolution pass kurise ekta tu peaceful coexistence dusra tu le
core committee uthabo koina makan kotha koina itu dinte chara chari hoise olebi amakan next year aku tekan logote ja tamte itu dinte le takrak ka to anai কিন্তু tekan কোৱাটো উল্টা হৈছে আৰু তোমাকান মুখ পাৰবি নলাবি দে জিলাংখান সমাকান তোমাকান মাটি যে থাকি আছে কোৱাটো মুখ পাৰবি নলাবি দে কৈছে তো আমাকান জিলাংখান দলে itu কোন হইলেবি Zeliang khan logote hudi kena ahi kena thik pra hudi kena aha doile mati bi de bosti banabole bi de apna kami sob janibo kuki bosti iman ase Zeliang train district te chaka sangbi bosti banai kena ase tol ki jangdi sangtam bosti bi ase him chungur bi ase inika hoy kena amakan kilemene amakan dole population komti ase aru manu population komti ase mati tu bisi ase for example amakan besumpui choto bosti ekta ase kintu takala mati man ase up to tangki ase tangki bi takala ase dugare under besumpui we have 37 offshoot villages tekan hudi kena inika kon hoilebi thik pra ai kena hudi kena takile amakan mati thakate hole mati bi di kena thaki ase kintu etia to hole some of our friends they say they are living in nobody's land Nagaland hole 1 inch bi kon laga 1 inch mati bi mati malik tu thake to amakan Zeliang hole Ola kwanisana per Dimapur or Chakro district toile Zeliang laga boundary te Zeliang aro Chakro he boundary ase dusra kun logo bijibi dusra tribe logote boundary nai thank you ami nam to ahew advisor Lamhai People Organization ami kan Lamhai kan to misa kobule na jane ami jana tok to misa kitia bi na koi aji kali Nagaland te misa loigna misa pra hosak kora aru hosa to he misa hoiza ulta pulta hoiza din te ami kan luk pa ase yate ami kan lang mati jamilatu Kini ka hoyese itu kisa nisna sur pra kini ka hoyese ami alop khobli monase British region pra Tamaki Density River itu par korina epene Assam pra manu ahile ahikna cha guti cha pata ulale American ke tax dia hi se itu tamte itu jagate kachari kan he take dusra kun bi nai kachari kan American logote time te tax die house tax sob to itiamar NZPO president kwanisna parent bench court British kanto perenbi na koi berima bench court te house tax sab de inika thakatam te tensang soroho to side pra komba manu itu sokobi he hobo manu loigna epene bosti bana bungarne ICC aigna chumu kidikan logote kota koise milise tegan ke chesepa chumokiti upor te pahar te tegan ke bosti banna bole
दिसे चुमु कन लगा बच्चा होई कना 126 परा ताते बोस्ती बनाई गना थाका तू नागा मनु किबा जमिला उलातेंते तेकन तहाई कोवा रिवर अमिकान लम्हाई कन मतीते प्लेनते आई जासे सुकोबी कन चेसेपेते तेकन बोस्ती बनेगना थाका थानते इतु परा लोथाबी अरु क्याबी तु नौतन बोस्ती बनाब गरने माती बिसारी आइसे अहिगना अमिकान लम्हाई माती ती थाकिसे कम्प्लेन कोई दिसे तैकान उपाय नाई माती मालिक लम्हाई कन लोगोते 1939 ते तैकान 42 मानु अहिगना गाहुरी काथिगना बोस्ती सबते 4 अन्ना आजिकाली चारना कोई 4 अन्ना भाग कोई दिसे अरु गांबुरा के 8 अन्ना अथाना दिसे विजन भी दिसे अरु लम्हाई मानु तैकान के विजन अलग अलग दिगना ब्लेसिंग दिसे अरु तैकान के ताकि बुगारने स्पेसिफिक बाउंड्री दी दिसे वेस्ट साइडे दुलोंगो सीधा जायगना कोवा रिवर कोई अंगामिकन अमिकन तहाई रिवर इतु जंक्शन कॉन्फ्रेंस इतु तो अरु इतु प्रा नॉर्थ साइडे सीधा उंगेवरी जंग जायगना एपनी वेस्टे इंचु के टिक पर काला पाथर बलि कोई काला पाथर तो सीधा लोई जायगना इंकोरे लालोंग कोई नीचे पेने इतु कॉन्फ्लुएंस इतु सीधा उंगेवरी जंग इतु अरु ऊपर पेने साउथ पेने स्टोन पिलर दिगना इतु मजोते बोस्ती बना भी दिदिसे लोथाबी अरु क्याबी तु ताते बोस्ती बनाइगना थाकिसे लोथाबी अरु क्याबी बितोर की बा जमिला होइसिनि की लोथाबी तु क्याबी बोस्ती सारिगना जायगना लालोंग उनकोरेउ इतु साइ जालुके खान मातीते जायगना लोथाबी विलेज कोइगना बोस्ती एकता बनाइगना जायजासे अरु इनिका अमिकान मिलिगना अहातो बेसी साल पीछे थे क्या भी बोस्ती तो मानु भी बिसी हो जाए से हाउस नंबर भी बिसी हो ऐसे अरु तैकान के दिया जगह तो सोतो हो से खेती बाड़ी करिगना नापारा हो जाए तैकान कोई से अमिकान गारने माटी अपना कान दिया तो बेसी सोतो हो से अमिकान खेती बाड़ी কৰিবলৈ जगह ना थाका हो जाए अमिकान दोसा डांगुर माटी जगह खाली थाकाते जगना नौतन बोस्ती बनाबो गरने अमिकान बोस्ती शिफ्टिंग जगना थाती थाकियो गरने अपना लैंड ओनर माटी मालिक बेला अमिकान के रिकमेंड दिबी कोइना मांगने से तो ठीक है याती थाकिलिबी थाती थाकिलिबी एकी है कोइना लैंड ओनर लम्हाई बोस्ती मानु तैकान के रिकमेंड कर दिसे गवर्नमेंट साइड भी सब साफा होइगना तैकान क्या भी अरु तैला कांदन सब लइगना क्या भी बोस्ती मनु सब जाय ताते क्योतो रंगा पहाड़ते बोस्ती बनाइगना इत्या भी थागियासे तैकान ताती जाय जासे तो कौन बा क्या भी बोस्ती मनु इनका जाय जा पीछे थे मोहरी एकता रास्ता ताई इंचार्ज ताई सारिबो ना पारिगना ताई गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सारिबो ना पारिगना ताती थाकियासे ताई घोर मानुकान अरु कुंबा ताई साथिगन आइगना इनगा थाकिगना ताई कान कोयासे होय क्या भी बोसी तो शिफ्टिंग करिना सब लय जाइसे इत्या तो इतु तो बोसी भी ना होइसे होले भी आमी कान के तो थाकिबो दिबी
Lamhai laga chulikinika kati amikan katibo, Lamhai laga penkinika pende amikan pendibo, Lamhai laga kota koigana amikan yati thakibo, inika poila poila te. Tiga se, sob nangamanu ase koigana thaki se. Inika thaki gana itya bisi sal se 37, 38 years uta tente. Taikan sob tu taikan laga mati. Kiyevi ke dia Lamhai Kiyevi ke Lamhai manu Kiyevi ke dia mati sob tu tai nizar laga aise koi gana. Itya amikan itu Lamhai Namdi bana itu jaga mati tanggur jaga khali thakise amikan bosti bana thante. Itu Kiyevi laga mati aise itu aise problem after problem. Situation ala kori di kena, itu na hobo koi kena. Lamhai mati malik kantu, itya lothal bibi jaise, kya bibi jaise, amikan logote agreement kora, amikan mati dia, to itya tu kya bibi nai, lothal bibi nai, mati tu amikan aru itu abrogate. Aku oppose amikan loilubo koi kena loilose. Itu karena itya, amikan Kiyevi laga mati, Kiyevi laga boundary itu kobule jaga na thaka, itu kobule nai. Mati bi Kiyevi laga mati itya na thaka hoise, boundary lakotan hoigana. Itya Lamhai Namdi bosti banai gana, tate itya tu amar Zeliangrong manu bisi ase. Sakasang manu bisi ase, angami manu bisi ase, aru tate ringma manu bi ase, konyang manu bi ase, aru mau manu kambi ase, au bi ase, au manu bi ase, amar naga jati ala sob aigna, ami bi Lamhai Namdi manu hobo, koigna tate bosti banai gna ase, aru itya amikan Lamhai praloi gana Lamhai kam to itu Lamhai laga mati ase amar NZPO president kuan isna amikan Nagaland te kon jade 8 inch bi no man's land nai itu garne itya amikan mati bitor de kon takia ase amikan naga manu sob jani bolage itu Lamhai mati te sob takia se. Hoye tate thaka manu bi sob tu janya se. Tai kan laga mon bitor de tu itu Lamhai laga mati Zeliangrong laga mati se koina tai kan laga mon ti tu ase. Itu lukai kena rakia se. Hole bi muk te tu misa koe se. Itu pra hosa na kuato kitya bi santi peace permanent peace aibo nore. Hosa kobo permanent peace aise kole nagam tu sob ekia se amikan sob ekia se amikan nagam manu bible ti kwan sna proposisu kwan sna you will know the truth and that truth will set you free amakan free hobole tu hosa gota bitorte mon bitorte lukhai na takatok Mukti misa kuato kita bi free, American ke set free ulabun na paribo. Itu karena aji nagamadu sob janyo bolage, sob district te, sob tribe ala te, American kinika hosa kota koi gena mati malikan logote. Itya ami kan Lamhai kan itu Lamhai Namdi aru itu jagatu mati holibi bosti banal lagalbi sob tu apunakan kusi koribi koi gena taikan Zeliangrong baudi hati di se itu karena aji itu naga manu tu hossa tu jani gena mukte hossa ulabule time hoise koi gena ditya tu permanent peace amikan logote ahibo koi na ami sob ke janna ase. Thank you. Amar nama se CR Zeliangrong Baudi President
Zeliangrong body Nagaland president. Ami kobule thakato aji media te Western Sumi Hoho to British laga Deputy Commissioner Duncan laga permission paise koi kana koi thaka laga itu to missa ase koi kana ami to counter kuri bole mon CR pose laga nambi loy itia there is no problem which cannot be resolved amicably with dialogue if it is based on the true story. Every Naga villages in every district was established based on authorization given by one ancestral village, who is also the owner of the land. To cite one example, Lamhai village was established with NOC issued by Lamhai village, which is an ancestral village from Zeliang community area. Now, this third point is, in the same way, Kiyevi was established, as our advisor has enumerated the sequence how that was established in 1939. After due permission obtained from Lamhai village by Kiyevi and Lotabi, who came along with the 41 people seeking to establish village in Lamhai land. Unfortunately, the present settlers of Kiyevi village are twisting and giving false statement, make up story as to how the village was established. They are now claiming that they took permission from the British, the then Deputy Commissioner of Kohima. Now, can Naga really support this false story? As no Naga village can be set up without the permission of the landowner. Who is Duncan or CR Pose? On what authority can he give the permission to others to establish village in Lamhai land? Without the knowledge and permission of the landowner, they cannot issue any pata or permission to settle a village. Number 4, Naga leaders must understand very clearly that the difference between Naga traditional ownership of land, its resources, and recognition and issue of pata system by the government during British era. Now, ancestral villages do not need government recognition or government order to set up their to establish their village. The offshoot village to set up a village require permission from the original landowners. For example, as I said, Lamhai or Lamhai Namdi, they were recognized by the government of Nagaland because they sought permission with NOC from ancestral village, Lamhai village. Number 5, Western Sumi Hoho or Western Sumi GB Union should first ask Kiyevi villagers to trace their roots to their ancestral village in Zunheboto district. Duncan or CR Pose did not come here with any piece of land from England, and he has no right to authorize anyone to establish any village in our land without the consent of any Naga ancestral village. Number 6, Chumukdima village is another ancestral Naga village, which has authorized setting up of several satellite villages under their land and jurisdiction. Now, Kiyevi villagers, on the other hand, claims that the village was established as authorized by Duncan or CR Pose. Is this the way the history of Naga should be twisted? Can it be accepted by Nagas? Number 7, yes, Britishers once ruled India with dominance policy and left India after independence. Should the Naga people still believe that the land belongs to Britisher based on the pata issued by
British officer or recognized by British government. Number 8, we welcome any kind of proposal for compromise based on Naga traditional ownership. But not based on ownership right given by the British government. Let us make it very clear. All Naga must know that the recent increase in Sumi villages, Sunni settlement in Zeliang area, with muscles, arms, and money power, and not based on Naga traditional rights. Let us make this fact very clear. The Zeliangs have the absolute traditional right, but we are somehow victimized in our own land. We are portrayed as land grabbers in our own land. It is open secret as to who is the real culprit. Many Nagas also choose to remain silent about this. We are watching how state government special investigation team will come out with their charge sheet about the 22nd March incident 1921 in Lamhai Namdi. Their charge sheet reports to punish those perpetrators who mutilated and murdered 3 innocent souls last year. Number 10, the proposal for compromise is most welcome if based on Naga traditional ownership, not based on ownership given by the Britishers. Also, respecting the age-old boundary that has demarcated since the establishment of Kiyevi village by the landowners, that is Lamhai village. Any diversion from the truth and manipulation for selfish vested interests would aggravate the issue and would result in more tension and misunderstanding between the two villages. Let us understand the historical part of what our advisor Hilbert has stated. The boundary is very clear. We have presented the map originally, which was allotted to the Kiyevi village, and Lamhai Namdi was established beyond that boundary. And their presence in that village is also abrogated on the 5th April after the several incidents which they have violated the treaty, the customary treaty, the tribal, which we all respect. They have violated, and 14 lives have been lost. So on the 5th of April, the village has abrogated their traditional treaty with Kiyevi village. And also, the fact is that Kiyevi original village has already been shifted to Kiato, and the remaining is all on goodwill of the people, but they are indulging in all this illegal and inhuman act. This is all we want to make it very clear to the Naga community. Thank you so much. Lotabi agote jaise Kiyevi last shifting order loigana shifting order sop yate sapase government order shifting loigana jaise to mati malikon taigan ke dise dia manu jaise to itia to mati to abrogate kori dise mati bi itia ke bilaga no hoy boundary bi ku ke bilaga question na aro itu sapase Manukan azikali ki misa kuina ki hosa kwatu kota tu sordase
মিছা কোৱাটো লম্বা আছে ইটোৰ পৰা কৈ থাকি আছে হ'লেবি ইটো চব মানুহ জানি আছে আৰু নাজানাখান নাগা মানুহ ইটো জানিব লাগে আছে এতিয়া Lamhai Namdi established Gravi, that is beyond the boundary of the original boundary of Kiyevi. Okay. Lamhai Namdi duele, as I said, Lamhai Namdi pra, my come to 16 kilometers. So Lamhai Namdi duele from my Namdi Kiyevi beyond Kiyevi ase my Namdi pra duele hardly 2-3 kilometers beyond the boundary. And between Maikam and Kiyevi, Kimam Bostiasi to whether recognized or unrecognized, it all belongs to Mai. Thank you. আমি জসো আছে পাই বস্তিৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰি আহিনা জালুকে থাকিছে জালুক এতিয়া আমি জেলিয়াংৰং বৌদি এডভাইজাৰ আছে এইটো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট তাইখানলা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভেনিয়েন্স কাৰণে ল বনাই না ৰুল ৰেগুলেশ্যন কি বনাব পাৰে হ'লেবি আমি খান নাগা way of custom and tradition hisabte kobo hoile written to nai holebi ami appeal gormon how to all naga right thinking person irrespective of any tribe amar Zeliang manu laga boundary how to starting from Kohima kobo ami across the boundary to Manipur phale nakobo Kohima te khonoma lote poilo boundary hoy na thake etu ahe na ako punglo next village to punglo village ase etu sostono master te chema koi etu lot boundary hoy aru tu niche jaile mawa kuki bosti ekta ase tai khan way back in 1960 phale talk to land revenue house tax to parent de ami jana do inika ahe na ase ako yate etu niche de ahile Rajafema lote boundary atu gaili ngolo aru hanikunglo lote Rajafema to boundary hoy itula niche phale jaise koile tu mhai aru jaluke la bhi hoi jai titia mhai jaluke la bhi ami point out krumo clarification karne ki lemne behind itu land claim korate ekdom authentic story ase written te na thakibo pare hoile bhi ki karne itu lamhai niche de Zolke hoy gele Lamhai khan tu tai khan la immediate boundary what to hele Zolke villager or Zolke villager bi eto Lamhai ke immediate boundary hoina tai khan itia to tade eko dispute nai titia Zolke laga kwa temte olden times te nimuk bukhile za temte amar Zeme khan tu jabo eto Doyapur Maibiram Dansri ju indika koi tate bunduk khan rakhibo itu tok ami khan la mati ase itu hele nodi Dansri nodi par hoise gole to hele asam laga hoise ami khan bunduk loina right na kona bunduk bi tate rakhe aro ekta interesting to hele 1895 phale hobo North East Frontier Railway ahatemte জুই জ্বলা ধুঙা দেখিছে তেতিয়া ওল জলুকে পৰা বস্তি মানুহখন যাইছে তেতিয়া যাওঁতে হ'লে ৰেলৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে তেতিয়া টাইমতে তাইখান কি হৈ আছে তো নাজানে হ'লে বি তাচল জাগা কি হয় না ওল জলুকে মানুহে এইটো একজনকে তো বন্দুক পাৰবি মাৰি না পলাইছে তাইখান এইটো মুৰিছে না কি হৈছে এইটো হ'লে ডিটেইল ভেৰিফিকেশ্যন যাইলে জানিব এইটো ওপৰতে আৰু another
point to ami share krom mon hotu mai bi laga son in law hoboni ki itu he hathi marise hathi mara tu British government to kun he marise ko na bisare hatemte manu napa hoise napa temte tate dansri te taikhan question kora tu itu kun la mati ase ko temte jaluke la mati ase ko je ajo raso ko ami khan kasari khan ke taikhan ne itu mai biram itu doyapur laga taila busti manu hai itu kasari khan hai itu jaluke la mati ase ko karne British government ase itu time te ul jaluke te he na manu 7-8 জন ke jail te rakhise aru bonduk borsi te kiman ase tu seize korise আজি tok itu bonduk to hile release kora nai aru mati hoa karne jail bi jaise duk suk bi paise aru traditionally foretold kore hai ami khan ancient time para itu mati inika ase koina sob kore ha to ami khan to maintain kore etia to hoile bi konwa major tribe from exploit korna ha to hile kitia bi itu na hobo acknowledgement ekjon jon ke di bele ami tumi khanla mati te ase sob manu leave and let leave inika point te hele to hele ami kan consideration point se noina itu no man's land se itu British dise itu hole ami kan kite bin na mani itu amila right thinking manu nagas society irrespective of any tribe itu hole amni khan bi bhabna koribi amni khanla suggestion amni khanla bhal bhabna to ami khan lage koina request kore thank you you have asked how to solve this problem. You have asked how to solve this problem. Okay. Now, amakan dole victim ase. Victim dole how to solve this problem to amakan kobonoy. Moreover, the state government is there. Government na taka noy government ase. Amakan expect right to ek din dole justified kuri dibu na ki goina aka korese. কিন্তু status quo to hele lamhai namdi te dise dusra kiman bosti illegally established kore ase damadam bulldozer bi kam kore ase JCB kam kore ase electricity lagai dise water supply dise rasta banaise lamhai namdi te le hat theng sob bani kina ase to amakan jula bole khuri tokui kati bole dia nai. So how can we say that how to solve it? Government, I say government to they should intervene. We ask the government to do justification. It is not up to us how to solve it. We've been we are waiting for the problem to alleviate us and solve the problem by the government. Thank you. I would also like to add one point. The peaceful coexistence was the principle. Amikhan Western Sumi Hoho logote discussion kurato taikhan he openly ahikina amikhan ke yate jaluke de ahikina 25th September 2020 te ahise. Aru uthoni ama NZPO president bi koise to deliberation hua to thik ase it is kiman din jagara kuri kina dunia te thakibo mekhan peacefully coexist kuri bole rasta ulabo lage koikana with good mission they came 15 of them so we also civil society from parent district ami gathered kuri kina mission hall te jaluke town te discussion kuri kina ekta resolution ulaise tamane modality to banabole 5 জন আপনার সাইড পৰা 5 জন আমার সাইড পৰা কয়খানা তাইখান ইটো ফাসলা হইছে কিলে মানে সুমি খানটো গম্বুরা বেস আছে ইটো কারণে ভিলেজ গম্বুরা খানকে মডালিটি বানাবলে 5 জন সিলেক্ট করিব কয়খানা ইটো তাইখান এনেকা ভাবনা পৰা আমি খান বি 5 জন সিলেক্ট করিখানা থাহে খুতে 10 তারিখ ফেব্রুয়ারিতে আমি খান 2021 te itu discussion korise de to itu time te tai uthoni kwane sina apni khan itu laga subject to naulabi ami khan to century pura yate thaki ase apnar khan pura muk pura bi naulabi bele Zeliang mati te ami khan thaki ase koigna to tate dead end hoi jaise
তো এতিয়া পিসফুলি নেগোশিয়েট কৰিবলৈ তাইখানে ইনিশিয়েট কৰিছে তাইখানে আৰু এইটো কাটি দিছে so there is no alternative to offer from our side তো আমি খানটো ৰাইটে যাব লাগিব কোন লাগা ওনাৰশিপ তে তাইখান থাকি আছে কৈ কিনে একনলেজ কৰি বলেতো আমি খান মঞ্জুৰ হৈ কিনে শুরু হৈছিলে তাইখানে রিফিউজ হৈ যাইছে এইটো কথাটো তো how to solve this problem it will have to come from them their side ki ami hantu arms loi kena paisa loi kena manu ke kati thakibo jobor josti mati lobo amar bosti establish koribo itu attitude te joa to ami han tolerate koribo neki itu he open question ase de Our appeal to the government, we have been submitting many times, including status quo position. Status quo to ekdom utone amar NZPO puani sina. It was suppressing us, openly giving them a free hand to the other side. So taihanto Satta village, let's say Khehoi, Bihuto, Kusito, Jacob Jimomi, then officers colony, Hetoi, itu hando domadom, JCB loigana, Falkland loigana rasta banaise, Gorbi domadom banaise, Lamhai Namdi keto, tumikhe nahilibi, koigana ARB post digana, Hiti katibule mana kore, Khuri katibule bi mana kore. Rasta block hole bi itu bi permission hoigana ami khana rasta clear kuibule permission dibide iman tak mangi thaki ase so this is the justice which is injustice meted out to the landowner itu kotha to ami khan sob ke janai dibole mon Lamhai Namdi the kitte statistic aro itu pasti utia bisde nika jas Lamhai Namdi tu 2019 31st May te busti establish hoise aro amakan tu land owner Lamhai busti lote amakan permission honi kena banaise itu permission loatem te bi amakan taikan la rules aro condition traditional custom ki ase itu mani kena kurise aro taikan mati dia temte boundary to be indicate koina opor niche nika etu majote koibi koina dise east phale to le ngolo ningkung lo village ase north phale le chumu ke ase aro south phale to mainamchi ngore new daluki west bi aro jaluki mati ase aro maikam aro assam densry river tok ase boundary to clear ase etu traditional boundary majote koilobi nega koise কিন্তু আমাকান বুস্তি বানাই লোৱা পিছতে স্ট্যাটাস কো টু 26 জুন 2019 তে গভর্নমেন্ট টু দিছে ইটো পৰা আমাকান টু একো কাম কৰো না পাৰি কিনা থাকি আছে আজি তক 3 সাল 4 সাল যায় আছে কিন্তু দ্য আদার সাইড ফলে তো কিটা স্ট্যাটাস কো দিছে ডাবল ডেভেলপমেন্ট নে যায় যাইছে আরসিসি গরবি উঠাইছে ইলেকট্রিফাইড বি হৈ যাইছে ওয়াটার সাপ্লাই বি যাইছে আৰু ৰাস্তা বি পুৰা বনাই লৈছে কিন্তু আমাকান লোতে তো আইআরবি দি কেনা একদম কাম করো না পারি না পাবলিক খান তো বেশি দুঃখ হয়ে কেনা থাকি আছে স্ট্যাটাস কো दूसरा খান তো বুসি বানা তেমতে স্ট্যাটাস কো না দিয়ে হলি বি আমাকান ল্যান্ড ওনার খান তো বুসি বানা তেমতে স্ট্যাটাস তো হে দি কেনা একদম বান্ধি কেনা হিলি বলে না পারা কই দিছে রাস্তা বানাইলি বি একনা মেশিন লাগা জিসিবি খান লা ড্রাইভার লোতে একনা চাবি লৈ লয় ট্রিটন করিব পুলিশ খান আইআর খানপ্রা এনেকা হৈ কেনা develop ko na pare driver kan tu jai ini ka hoy na makan aji tok jai ase government loti bi kiman ultimatum dise among complaint bi koise kintu government to le ko action koi dia nai aro ini ka busti banai kena thaka temte 5 bar busti attack hoise 2019 September 6 te busti pura jolai dise including church bi jolai je half jolai se itu pichite robi
Gorbi aro makan July dise Gor July dia to 3 bar July dise aro manu ki bi more dise ja sal March 22nd 2021 te Mara tu bi manu ke mora nisna kura nai dau kati se aro bi July kena pakai dise aro 3 জন ke to aro bi kidnap koi kena ke hoi kemte 12 दिन lagai dise ini karena duk pai kena makan taki ase last amakan gor attack wa tu letu number 5 te ward number 1 2 3 4 5 amakan bakuina taki ase itu te tinta gor tu letu 27 April 2022 te tinta gor bi kati dise aro itu porjibi tekan GCB loi kena o sukubi army camp ra Kiyevi te join kuri ase to amakan land owner khan loti na hudi kena tai khan ine kuchi dadi pali to air bi laga nai to ani free pra development jai ase aro asul te amakan etu busti bana tu amakan la busti laga aim and objective to ele tu mati bari na thaka kan ke di ase or orphan kan widowers kan educated unemployed youth amakan nije Zeliangrong manu ki bi di ase naga youths kan unemployed kan ke bisi baktu di ase ro special allotment to tai kan ke di ase ro mati la kuta to ele to amakan land owner ase amakan authorized loi gina busi bana ase to kun ke di bole mun ase amakan kusi ase even Indian manu ki bi amakan laga lamhai laga name Zeliangrong la name manu pare ko dibo Indian manu libi Malik janile dibule ase to Malik ke na jani ke na nije kusi mati khali ase koina tate kusi busti uthat bi niam no hoy to koan isna 1 inch bi mati Malik na thaka to nai sob nagala mati to li to 1 inch bi Malik ase British government dise koi kun British government dise Thaikan khandan manu kumba tu dia manu murili bi gor manu bi take ula Britain London ja tu ani bo lage amange kotha koribo lage itu kana amakan ke kun bi question bi koro na pare iman 60 70 years kiti koi na kha ase koi nakuri bi he koise taikan to beyond the boundary taikan ke dia lamhai pra dia to amakan ek inch taikan phali janai de holi dia laga niche te tia lamhai namdi buchi to banai ase amakan ke question kuribole nai amakan ke bi stop kuribole nai aro itu kana amakan naga manu kan ke sabi ko ase tai kan to itia akahutu area ase koina amakan lamhai mati de akahutu area banai ase tate naga manu kunbi mati bi nakini bi dai kana thaki bole bi nakuribi tate thakile to jamala bisi ubule ase akahutu area to kuti ase amakan mati to te to nai itu kana government ki bi janai dibole mon hatu itu la case tu itu la problem to le tu kali aji kali pra no hoy bisi sal pra hoise ekta government aibo change hoi jai ekta administration officer ekta aibo transfer jabo case pending ne hoine aji tok pungche ase aji amakan la jibante amakan la lifetime te itu pasla na kole next generation to blasted bisi ula bole ase itu ne murum pra government of Nagaland to itu case to pasla koi dibi kon right ase kon wrong ase itu pasla adjustment to jaldi dibo lage koina itu janai dia ase thank you Okay. Now, the traditional boundary with Lamhai is Shumukudima on the western side. Eastern side is Jaluke village. This is the map of 1921-23 Survey of India map by Brigadier Chamber Singh. So within this, the color patch is Jaluke land and the other side is Lamhai. There is no other settlers, Naga settlers, except Disagapur. That is only one lone village from Kachari. And Lamhai come established next to it. So from Lamhai, don't keep straight up to Maikam is their traditional land. There is no other tribe inhabited there. So the rest, now the settlers are all encroacher.
they are intruders. So this is the point which I want to clarify. So, Lamhai Namdi, over.